You are now listening to the number one podcast in Sabah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast. I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one to stop me. Praise be to Allah. Coming to you live from Sabah. This is Kinabalu Podcast. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Zat Minuman Botani formulasi terkini. Diberkaitkan dengan pelbagai khasiat. Zat Minuman Botani pasti akan membantu anda kekal aktif dan meningkatkan kecerdasan dalam melakukan rutin harian anda. Zat Minuman Botani sesuai untuk seisi keluarga anda. Dapatkan Zat dengan harga RM35 dan harga terbaru, terkini, dan dapatkan diskaun sebanyak RM2 setiap pembelian dengan menggunakan kod Kinabalu semasa check out. So 35 tolak 2, RM33 lah kamu dapat. Kalau beli 10 baru 330. The best way is to buy actually 3 botol. Seriously, because aku nampak dan rasa perubahan. Well, anyway, we're gonna carry on. Dapatkan di Zat ini di website mereka juga. Layari laman web mereka di www.malasa.com.my untuk membeli sekarang. Ikuti mereka di FB dan juga IG @zat.sihat. Kenapa aku sangkut-sangkut ni sekali Jamaluddin tengah dengar aku punya ni sangkut-sangkut apa punya podcast ni. But anyway, boleh juga Ode kamu boleh dengar lah podcast sebelum ini. It's very weird to be doing alone without anybody as a guest or as a bantering partner. Ada bantering partner. But boleh juga order melalui WhatsApp ataupun ikuti mereka di FB dan juga IG di @zat.sihat. Boleh juga order melalui WhatsApp di 0175123401. Let's go. Listen up, it's time to get the word out. Kinabalu Podcast is what it's about. Hear the stories, hear the beats. Listen to the podcast, it's sure to please. Kinabalu Podcast is the one to hear. It's full of stories, music, and cheer. So turn it up and listen loud. This podcast is sure to make you proud. It's the hottest podcast around. It's sure to make your feet move to the sound. It's the perfect way to pass the time. So turn it up and get in the groove and rhyme. Kinabalu Podcast is the one to hear. It's full of stories, music, and cheer. So turn it up and listen loud. This podcast is sure to make you proud. The stories are inspiring and the music is great. It's sure to make you stay up late. So don't be shy, check it out. This podcast is sure to make you shine. Kinabalu Podcast is the one to hear. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah, Season 13, episode kelima, di part yang ketiga. Mind my words di second part, but beginilah podcast. I think this is like a safe space untuk everybody. Kalau kamu ada podcast, it's sangat awesome to be, orang bilang release your tension on podcast. But of course kena berpada-pada. Kami sudah belajar ni more than 3 years. Sekarang 2020, 2021, more than 3 years now. Of course kami sudah belajar daripada show sendiri, daripada sound yang teruk, daripada tiada sponsor sampai ada sponsor, sampai tiada sponsor balik, ada sponsor balik, sampai satu pergi, satu kembali, satu pergi, satu kembali. And doing it all alone, doing it online, doing masa PKP, kami sudah rasa. Okay, so that is the orang bilang development of a podcast in Kinabalu Podcast, with Kinabalu Podcast. I think most of the podcast pun ada benda begitu juga, rasa dan lalui. Kecuali yang memang podcast listener dan lepas tu dia start doing a podcast and he's getting better and good. Macam I have to say, podcast in Singapore is very nice lah. I love the culture in the podcast di sana, the community, how they betul-betul satu hati, how they really listen to other podcasts as well, and individually they are so good as well. Like I'm talking about TCF atau the Common Fox podcast. Acha, Ali and Aidil, they are so good, and dorang start pun sudah doing a video punya podcast, and dorang sudah, I think they are number 2 lah after Okay Let's Go. And they're number 1 kalau Okay Let's Go nak kasih release dia punya episode, which is December is off day ataupun holiday diorang. And also macam Kau Pahal podcast also very good, which is diorang started. Kenapa aku cakap? Because they started with listening to podcast first. Macam aku, we listen to podcast, but yet we never listen to how the Nusantara and how the real money making podcast type of monetization yang we should really follow. Mula-mula kami just whack it last time, too constructive, and sometimes too talking cock too much, too copy sometimes. But there is the art of podcast lah.
Kadang-kadang berdua lebih baik, bertiga lebih baik. But the more than 4 dah bagus, 3 dan dah bagus sudah. Nanti tiada kesenian bila bercakap, kau macam bercanggah-canggah bila kamu bercakap. So it is that development lah. So I love the podcast punya culture where in Singapore where diorang satu hati and support. Di Sabah, when somebody ada podcast, they like krik you, and when people ada podcast, kita mau try follow and try itu apa, they just like krik juga. Well, we don't know. Probably they're listening juga at the same time. We don't know, but yet it is really different. The podcast in KL, in Malaysia, and in Singapore. Probably because Singapore adalah sudah maju, and dorang kecil, dorang everybody knows each other. Probably we don't know, but it's just different lah here. Adakah Khairi Jamaluddin atau Syahril ataupun Tiba Podcast knows that there's a podcast in Sabah, ataupun dorang wanting to know, di Sabah ada podcast kah? We should get them along, on board. But yeah, kalau dorang datang sini, we will invite them because we just love podcast and sharing the ideas. Especially macam dorang very like Tiba Podcast, dorang adalah news anchor, dorang adalah bagi aku ilmuwan yang knows their shit lah. It's not easy to be a newscaster or to be host of TV, especially berita dan sebagainya, especially Awani, I have to say, because dorang don't fool people, man, because dorang ni memang really really well educated, which is aku respect, dan dorang ada knowledge yang tinggi. Apa lagi keluar sekejap lagi lah. Well, keluar sekejap lagi, dorang tu bekas menteri, man, wakil rakyat and everything, and dorang ni pernah banter in parliament, dorang pernah fight in an election, and so aku respect dorang lah. Okay, so aku mau cerita pasal the recent event that we did. So basically me and Kenny, so once in a while aku panggil juga Kenny for kongsi rezeki lah. So my department, my work punya tempat saya bekerja ni lah, we organize an annual dinner, and I was the person in charge on the annual dinner, which is I respect my boss. Dia bagi everything to me, so it gave me many space and free kind of like decision making that I can decide lah. So aku set tema aviation. Satu, kedua, aku set lagi dia style anugerah, award. So let me just tell you the story. How is it? Masa aku buat aku punya first pitching atau presentation, I panggil semua lah, keluarkan surat and everything, panggil semua jemputan untuk meeting, and then aku buat dengan video tau. So aku edit video macam like benda yang kamu sedang nantikan adalah anugerah aviasi bla 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 2023. Anugerahnya ialah anugerah paling ceria, staff paling cemerlang, staff paling baik hati, stuff like that. Aku buat 10 anugerah. Lepas tu diorang pun macam hype up, and aku start aku punya presentation, which is a very short 5 pages punya presentation. Yang paling efektif adalah 5 page, jangan lebih dari itu. Pandai-pandai. Well, dalam tu aku terus bagi tahu, dalam tu ada budget, dalam tu ada the tentative, dalam tu ada sudah how it goes, macam mana dia punya sistem, siapa yang JK dia, siapa yang komiti dia lah, and who in doing this, who doing that, and then aku terus bagi aku punya idea apa. So aku buat macam style anugerah, which is ada 10 anugerah. Dalam 10 anugerah itu kita ada 5 pencalonan. So how to get the 5 pencalonan? So aku discuss dengan aku punya komiti. Ini sudah habis the committee meeting lah. That's how I pitch lah. Aku mau kasih tahu tadi aku ada video lah, intro, mau kasih hype up the things, and I got my 5 pages punya presentation. And after that, I think the following 2 weeks lepas tu aku buat lagi satu perbincangan saja among my technical punya crew ataupun technical punya committee. Aku beritahu ini kerja kau, dan ini kita punya time frame, ini jadual kita. Maksud aku ini adalah kita punya calendar. By this time kau mesti sudah siap ini. By this time kau sudah mesti mau siap ini. By this time kau sudah mau siap ini. So the crucial part is anugerah actually. So anugerah tu nanti orang terasa macam mana dia boleh terpilih top 5 untuk jadi dicalonkan. So aku bincang lah, kami buat Google Form.
amongst all the staff and the bosses lah, and the support roles in the company. So diorang kami buat Google Form, semua undi siapa yang dalam 10 anugerah tu diorang undi, and then top 5 tu akan tercalon tau. So semua puas hati. Dat pencalonan lagi kami buka pilihan raya amongst the kids pula, you know. So ini akan diundi oleh among the, you know, the people yang hierarchy, the ground lah, the crew lah. Kira aku nak mau cerita aku kerja apa lah. You guys, kalau kamu first dengar ni, kamu boleh keep wondering and boleh Google whatever it is lah. Okay, macam sejak kau hemat kau mau kena Google. But anyway, so alright, so and then this top 5 kena buka pilihan raya, and kami kira analysis data analysis, and ada undi rosak, ada undi yang undi begini, ada yang undi begitu-begitu. Maksudnya we do it properly like the real election lah. Okay, sudah tu kami tahu pemenang by that. So only me and my technical AJK, which is Saiful, yang dia yang handle inilah, dia yang handle bagian anugerah ini. Kami buat 5 video dan kami buat style anugerah, dan kami sudah tahu pemenang masa tu. So we agree to that lah, mestilah, sebab itu kena kan sudah diundi, dan kami buat 3 penyampai setiap anugerah, which is 1 orang naik di atas pentas, 3 orang naik di atas pentas. Untuk so I brought along Kenny to host. So Kinabalu Podcast host lah the event. So Kenny akan cakap as a VO untuk menyampaikan anugerah. Staff paling cemerlang, kita menjemput 3 penyampai. Dia sebutlah contoh Nordella, Salela dan juga Ron. Dia sodong ni 3 ni naik dengan music award, naik atas pentas, ada mikrofon di tengah. Baik, terima kasih kerana kami sudah sedia skrip lah. Terima kasih kerana menjemput kami untuk menyampaikan anugerah bla 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 bla. Jadi kami ini akan menyampaikan anugerah bla 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 ini, dan calon-calonnya ialah and then music comes out, and then Kenny akan cakap Fazal Maral, for example. Lepas tu Ricardo Tawid, and 5 macam mana lah, Zailani Mustaqim, Saiful Izwan dan Rafida, begitulah lebih kurang kan. Lepas tu dan pemenangnya ialah, then another music coming, like macam berdebar punya music, macam like a heartbeat punya music konon lah. Then diorang buka, pemenangnya ialah Rafida. Lepas tu different kan music, terus, and then my crew datang bagi dia piala, the trophy with a bunga. Dan bagi tu pemenang, dan pemenang ambil. Lepas tu dorang akan berucap sekejap, terima kasih kerana telah mengundi saya, bla 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 bla, and then ada music going out. So aku sudah fikir ni, aku pernah buat sebenarnya. I've done this before tapi very not flawlessly lah, sangat tidak teratur ataupun sangat tidak rapi, tidak berapa detail. But this time aku bagi habis-habisan, sangat aku bagi berhabis. Aku bagi the details of it. So aku panggil kru, I hired a crew, aku masukkan dalam budget 3-4 orang kru. So aku ambil photographer, ada 1 orang photographer, I paid them according to our budget. We do a collection, all the stuff pay blah 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 blah, and then this crew is gonna do a cue card. Diorang akan panggil ni 3 penyampai ni akan go on the side of the on the stage. Lepas tu diorang akan standby sebelum diorang kena panggil untuk menyampai. After they finish, the cue card kena ambil, and lepas tu ada 3 lagi penyampai, and then after that bagi ada anugerah punya cue card. Video semua on order. The intro was a video yang aku minta daripada aku punya cousin, which is a captain for more than 20 over years, a pilot in Malaysia Airline System. Dia international punya pilot yang pernah bawa ke hampir seluruh dunia, and dia buat ucapan di 36,000 dari atas laut. You know, can you imagine that? Dia buat house dog for my department, or my company. Lepas tu dia, everybody was so amazed because the team is aviation tau. And okay, aku backtrack sikit. Kami buat pun jemputan to all the staff is using a boarding pass, man, a
Can you believe that? A boarding pass. So daripada boarding pass tu dorang, and then sampai the team also forced aviation. So kami semua pakai, yang lelaki-lelaki pakai pilot, ada yang pakai pramugara, or ada yang pakai pramugari. So masa meeting tu aku kena backslash sikit. So macam mana, macam kami tak mau sudah baju-baju begini. Aku sudah backup plan. Aku buat aviation or black and white. So kau boleh pakai black and white, kau boleh fully white, fully black, ataupun black and white, ataupun the best to be on aviation punya team lah. And banyak orang menepati tema sangat bagus. Aku sangat respect lah yang menepati tema sampai order from Shopee yang tunggu berapa lama, kasih all the details. Macam aku sendiri pun aku bagi details yang habis lah. Sinet, my wife, dia bilang jangan lupa bring a bagasi, bring a luggage. Dia bilang warna hitam lah, macam pilot. Dia bilang aku satu orang yang bawa luggage masa itu malam, dan orang semua pinjam aku punya baggage untuk bergambar. Dan aku bawa punya passport, aku bawa aku punya small macam yang macam wristlet yang macam pilot selalu bawa tu. Lepas tu aku bawa, aku ada cap. Aku the only captain yang ada cap masa tu. With my boss also dah lah, tapi she's a lady lah. So lepas tu aku ada buat aku punya name tag Malaysian Airlines, and then kami ada buat kami punya tag lagi, tag kerja, pas kerja. And kalau dorong season lagi dengan lanyard semua pun yang really like real pilot, man. I was so happy looking at the effort that they gave lah. And also aku panggil busker to perform a live band on stage, di tepi stage lah, supaya stage tu clear untuk anugerah. Aku panggil Prasmi, which is dia kasih Prasmi, which is they one of the sponsor juga actually. Lepas tu aku panggil lighting system to have a light on stage, bukan yang murah-murah, bukan yang cincai ya. Even kau masuk daripada pendaftaran masa mula kau sampai, like you going to a flight, kau kena scan, we scan kamu punya boarding pass masuk dalam sistem. And of course actually boarding pass tu bila kau kena scan actually itu for cabutan tiket bertuah. It is so awesome, and I believe that one of the best work that I've done. And I want to say thank you to all my crew and the committee members that doing it, my wife yang give so much ideas. And Kenny, we hosted the event like awesome, man. Kami berdua, kau tahu lah vibe kami macam mana kan. And also kami buat live TikTok that time, tapi kena remove. Fuck man, begitu kami. We were hoping that kami mau save that for future punya editing. Boleh pula probably because we invited one of the singers, Sharonita ni, adik si Diana. She's so good, orang semua puas hati. And then so many tu saya kami ada 2 performer lah, ada buskers and bukan lagi buskers, dorang tu sudah yang full band, sudah memang sangat bagus. 6 orang, ada singer lagi and all, ada 2 penyanyi. And then ada adik si Diana ni, Sharonita. And I think kami Kinabalu Podcast lagi hosted the event. Kami ada buat style anugerah, kami buat everything in detail, even the trophies, ada yang metal punya trophy yang heavy. I mean, man, aku tidak komplain. Aku sangat berpuas hati on what happened during that event lah. I think a good idea. So dorang macam semua dah habis few days tu, they talk about it lah. And I'm so happy to listen to their feedback. There's a tanya, and congratulations, you made it, blah 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 blah. And I'm so blessed lah. Aku rasa macam sangat terharu lah. Tapi itulah, bila kerja keras and research and development yang kau buat research bagus-bagus, apa yang melibatkan, itulah jadilah satu yang sangat bagus. Tidaklah kelang kabut kan. So I want to say personally thank you to everyone now involved. Kenny, the crew, the AJK, my bosses and all the staff yang really bagi kerjasama ya. Once again, thank you to my wife. Dia yang suruh saya pergi bawa baggage, dia suruh saya pakai ini, dia suruh buat video call Paul, dia bilang tanya, dia suruh buat video, so it was awesome, man. I'm gonna upload that video, specific video yang dia buat di 36,000 kaki. Actually dia punya flight going to Manila betul. So KL from Manila go back to KL. Oh man, aku dah boleh habis. So aku berfikir untuk next year, whoever from my workplace yang listening to this, jangan reveal lah kan next year mau buat macam mana. Let it be surprise, man. Tapi aku sudah ada something in my head lah, kalau aku masih lagi handle the event lah. Dan best juga cakap sendiri kadang-kadang. Aku want to dedicate this. Once again, I wanna
promote my booth. I'll be selling alone this time around. The first time ever that I'm gonna doing it all alone di OLG Fest, yang will be happening 21st until 25th of December. I'll be flying off 19 sebenarnya. Aku akan terbang sama Kenny tau. So I'm gonna bring my staff juga. I make sure I have a session with dia. I miss him in the studio. For support me. I'll be bringing all those Sabahan punya delicacies, products and all. It's 5 days, so aku punya stok perlu cukup dan aku perlu reach my target to cover my expenses. And once again, thank you Japrik, thank you Shah, thank you all the bloods di sana, but thank you specifically to Japrik and wife. Kasih tinggal tolong urus, tolong do the do all those things yang I cannot do here lah. And also kasih tinggal tempat tinggal. Oh man, I couldn't say any more than that. Japrik, you're the best man, seriously. If you're listening to this, jangan kembang hidung sangat lah bro But I hope and pray someday, one of these good days kamu datang sini and I'll treat you guys good. Actually Japrik pernah pergi sini pergi balik saja. Sebab kami mau perlu just kilograms of product to bring in. Masa tu kami partnership lah doing that event. Man, I should be doing Celeb Fest, man. I hope I made the right decisions lah. Tapi aku tidak experience Suntec dan aku tahu the community of OLG. Aku ada following sana, and you understand that also. But the thing is, I don't have any orang partner. So meaning to say, aku akan berseorangan dengan doa isteri aku dan keluarga aku. But I hope kamu boleh bantu aku kasih soldat lah. Help me guys. Don't buy one, buy three. Begitu kan. Well, we're gonna take a long break before another podcast. I'm gonna tell you once again there's an episode on Tuesday tau, which is besok. Ini keluar Monday kan, so which is besok daripada Kau Apa Hal punya podcast, which is I'm gonna share di Kinabalu Podcast juga. So have a listen. I was invited to them to their studio and kami cerita 3 episode. Awesome one. I think you can love them and follow them juga. Boleh dengar diorang juga. Diorang sangat awesome. If you can get along with the lingo and the culture there, man, by all means diorang sangat bagus. And Pop B and Moon, diorang hit. They both treated me so good that time. I wish I can meet up with Max Jr. and Didi juga, tapi tak sempat. Didi was on vacation. I think Max was in KL, if I'm not mistaken. But anyhow, give it a listen, alright? So support me, okay? Let's go. OLG Fest. Support aku di Kau Apa Hal, and support Sabah and Sarawak punya podcast industry di Malaysia, di KL Podfest. Dan of course podcast ini dibawakan hasil kepada anda oleh Zat Minuman Botani. Formulasi terkini diberkayakan dengan pelbagai khasiat. Zat Minuman Botani pasti akan membantu anda kekal aktif dan meningkatkan kecergasan dalam melakukan rutin harian anda. Zat Minuman Botani pasti dan sesuai untuk seisi keluarga anda. The price for Zat is only RM35 saja, harga baru. Okay guys, RM35 sahaja, dan gunakan kod Kinabalu untuk mendapat diskaun sebanyak RM2. Kamu follow mereka di Mile ataupun order lah daripada MyLaster lah, www.mylaster.com.my untuk membeli sekarang, dan ikuti mereka di FB dan juga IG @zat.sihan. Boleh juga order melalui WhatsApp di 017-512-3401. I repeat, 017-512-3401. Zat Minuman Botani yang sangat bagus dan aku rasa good. Orang bilang pengganti kepada buah-buahan, sebab memang pun dia buah-buahan which is easy to consume. Tidak buka-buka kulit, tidak blender-blender and all kan. Good for your knees. Okay. Sangat bagus untuk kamu punya your pembuangan dan untuk tenaga kamu. Sampai kita berjumpa lagi. Saya Ricardo, kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Ciao, ciao. And ciao, bella ciao. Hai, saya Tanera. Kamu sedang mendengarkan Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah.